Our next plant hormone is abscisic acid, or it is also known as ABA. It is basically help in seed maturation, as well as it is basically an anti-stress signal. So abscisic acid ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਵਾ ਸੀਡ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਸਟੋਮੈਟਲ ਓਪਨਿੰਗ ਐਂਡ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ. At that particular time period, abscisic acid hormone is to be released for the closing of the stomata. ठीक है. So ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ how they has to be produced and how they has to be translocated and how they are performing the different physiological functions. Clear? So abscisic acid ਜਿਹੜਾ that is identified as a group of growth inhibiting compound. ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਬਰਲਿਨ, ਆਕਸਿਨ, cytokinin, they are basically the growth initiator or the growth regulator. But ethylene or ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ abscisic acid ਹੈ, they are basically termed as the growth inhibitor. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਗਰੋਥ ਇਨਹਿਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੈ. ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੇ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਜਦੋਂ ਗਰੋਥ ਇਨਹਿਬਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਦੇ ਫਾਊਂਡ ਅ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟਰਮ ਟੂ ਬੀ ਐਜ਼ ਡੋਰਮਿਨ. ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡੋਰਮਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, which is basically purified from the sycamore leaves. ठीक है, collected in the early autumn when the tree were entering the dormancy. So upon discovery, the dormin was chemically identical to a substance that promote the abscission of cotton fruits. So abscission ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, which has to be observed in case of the cotton plant. So cotton fruits which abscission JDC that is basically carried out by the chemical that is known as abscissin second. Okay, and then after that it turned to be as abscisic acid. Okay, so this is the general history of the abscisic acid, how they has to become upon as abscisic acid from that of the dormin. That means it will induce the dormancy, as well as it will also help in promoting the abscission, just like that of the ethylene. ethylene ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਬਸਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਫਰਦਰ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਕੈਰੀਡ ਆਊਟ ਬਾਈ ਮੀਨਸ ਆਫ ਦਿਸ ਐਬਸਿਸਿਕ ਐਸਿਡ. ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ now known that ethylene ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ is the hormone that triggers abscission, and that abscisic acid induced abscission of the cotton fruit is due to the abscisic acid ability to stimulate the ethylene production. Obvious है कि ethylene the production or further ਜਿਹੜਾ carried out process है abscission है, that is further to be carried out by means of the abscisic acid. Next is the structure. So this is the general structure of abscisic acid, which exists in two forms. One is cis form and one is the trans form. ठीक है, सिस और ट्रांसफॉर्म्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਕ ਕਰਦਾ ਵਾ. ਸੋ ਐਬਸਿਸਿਕ ਐਸਿਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ, in this case it is basically a 15 carbon compound. 15 carbon compound ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 15 carbon ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇਗੇ, that will lead to the formation of abscisic acid, and they having a hexagonal ring like structure, as well as they are having a main hydrocarbon chain which is just like that of the carotenoids. ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ carotenoid ਦਾ structure ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ terminal portion ਹੈ it resembles that of the carotenoid molecule. ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆ carboxyl group ਹੈ, this carboxyl group at the carbon number 1, that will determine carbon number 1 नहीं, in the sense मतलब जो carbon number 2 ਦਿੱਤੇ carboxyl group attached है which is to be termed as a carbon number 1. मैं गलत बोल गई सी. सो कार्बन नंबर 2 ਦਿੱਤੇ ਅਟੈਚਡ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 1 ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ. ਸੋ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ. ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਟੈਚਡ ਐਟ ਦ ਕਾਰਬਨ ਨੰਬਰ 2 which determine the cis as well as the trans isomeric form of the abscisic acid. ठीक है, so this is the naturally occurring cis form, ठीक है, which is in active form. Clear? And here this is the basically the trans form which is the main inactive form.
ठीक है। बट नैचुरली ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਮੈਟਲ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੌਰੀ ਓਪਨਿੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਸਟੋਮੈਟਲ ਕਲੋਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਦਿਸ ਨੋਰਮਲ ਸਿਸ ਫਾਰਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਰੇ ਹੈ ਜਾਂ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਨ ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਦਾ ਸਿਸ ਐਬਸਿਸਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਾ clockwise orientation, ठीक है, which is mainly the inactive form. So this is the most active form than that of this R form as well as the trans form of the abscisic acid. Clear? So next is biosynthesis, metabolism as well as the transportation of abscisic acid. So abscisic acid that is synthesized from a catenoid intermediate, and the biosynthesis that is taking place in the chloroplast as well as other plastid also. ठीक है. So here just like that of the अपने को लाया सीगा gibberellic acid ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ main precursor ਸੀਗਾ we are requiring the IPP, that is known as isopentyl diphosphate. So here also we require the isopentyl pyrophosphate, or we can say is that isopentyl diphosphate भी ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, is the main requirement है for the further biosynthesis of the abscisic acid. So from this isopentyl diphosphate it will forming the 15 carbon compound that will forming the farnesyl diphosphate, and from this farnesyl diphosphate they are forming the zeaxanthin, which is a 40 carbon compound. Okay, so by means of cyclization as well as the addition of the hydrocarbon chain that will forming a zeaxanthin. Okay, and after that zeaxanthin will produce the trans violexanthin. ठीक है, violexanthin the formation करेगा by means of zeaxanthin epoxidase enzyme, which is also be termed as the ZEP, and they are totally located upon the ABA1 locus of the Arabidopsis. So these VP2, VP5, 7, 9 they are the common mutants. So ਜਦੋਂ farnesyl ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ conversion ਹੁੰਦੀ ਹੈ towards the zeaxanthin, the enzymes which are required, so they are highly complex enzymes, so that's why they haven't named here. So ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇੰਜ਼ਾਈਮਸ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ farnesyl diphosphate ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ zeaxanthin ਦੀ formation, because it is only the 15 carbon compound and we are requiring the C40. So that means it requires a highly complex mechanism for the conversion from the farnesyl diphosphate towards a zeaxanthin, and these VP2, VP5, VP7, VP9, so they are representing a locus at which the enzymes has to be located which allow the conversion of the farnesyl diphosphate towards a zeaxanthin, and also zeaxanthin will form the violexanthin by means of ZEP, or it is also known as zeaxanthin epoxidase enzyme. Clear? And after that this violexanthin, which is a 40 carbon compound, will get converted into the 9-cis neoxanthin. 9-cis neoxanthin ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ conversion take place ਹੋਏਗੀ. So here ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਹੋਏਗੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਹੋਏਗੀ ਐਟ ਦੀ 9th ਕਾਰਬਨ. ਸੋ 9th ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਸੋ 9th ਕਾਰਬਨ ਉੱਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦੀ that will be occurring as a cis form. ठीक है, and from this cis neoxanthin ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗਾ xanthosol ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, xanthosol ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ there is an attachment of the aldehyde group CHO ਹੈ, that's why it is termed to be as xanthosol. And xanthosol ਦੇ ਲਈ formation ਦੇ ਲਈ we require an enzyme that is known as NCED in the presence of oxygen, because we are requiring the cleavage. That means cleavage already take place again in the presence of oxygen, that will lead to the formation of this epoxidation form of the xanthosol as well as the addition of the CHO group by means of enzyme NCED, which is termed to be as 9-cis epoxy catenoid dioxygenase enzyme. So it is basically synthesized during the water stress conditions. Okay? And they are localized at the VP14 conmutant gene locus. Okay?
and from the xanthosol they has to be converted into another form because ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਅਟੈਚ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ by means of dehydrogenation reaction there is an attachment of this hydrogen upon this oxygen and plus there is a removal of this hydrogen from this third carbon so third carbon to hydrogen jada remove on ho jayega and they are forming a oxygen and here ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ aldehydic form of abscisic acid which is termed to be as abscisic acid aldehyde. Clear? And from this abscisic acid aldehyde aldehyde ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੈ C15 ਵਾਲੀ because we मैं पहले ही कहा सीगा कि ਜਿਹੜਾ abscisic acid है that is basically C15 compound so ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ normal C15 ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ aldehydic form ਤੋਂ by means of oxidation reaction ठीक है so they also led to the formation of the COOH group at the first carbon instead that of the aldehyde they are forming the carboxyl group so that will forming the normal abscisic acid having a carbon number 15. So this abscisic acid will undergo their inactivation form by means of oxidation as well as conjugation mechanism. Oxidation mechanism ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ this abscisic acid by means of oxidation ਦੇ through ਕੀ ਹੈ that will get converted into the phasic acid. Phasic acid ਦੇ ਵਿੱਚ conversion take place ਹੋ ਜਾਏਗੀ because here is an attachment of this oxygen at the third, fourth, fifth carbon ठीक है so ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ attachment ਹੋ ਜਾਏਗੀ and from this phasic acid ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ formation ਹੋਏਗੀ that is 4-dihydrophasic acid ठीक है dihydrophasic acid in the sense because this oxidation also allowed the attachment of the hydroxyl group at the carbon number 3rd at this particular site and they will forming the 3-dihydrophasic acid because here 1 here 2 so दो hydroxyl group attached हैं so that's why it is termed to be as dihydrophasic acid ठीक है ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ phasic acid ਹੈ that can induce the stomatal closure just like that of the abscisic acid ठीक है and it also inhibits the gibberellic acid signal transduction mechanism which is taking place in the barley aileron layer which we have already studied in so phasic acid ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੀ activity show ਕਰ ਦੇਵਾ instead that of the abscisic acid ठीक है and by means of conjugation obviously it requires the addition of the molecule towards that of the abscisic acid that is the addition of proteins maybe carbohydrates maybe lipids like here there is an example of the monosaccharide which is attached towards the first carbon of the abscisic acid so carboxyl group ਦੇ ਨਾਲ ਕਹ ਲਓ ਕਿ यहाँ sugar ਜਿਹੜਾ molecule ਹੈ ਉਹ attached ਹੈ so that will lead to the formation of abscisic acid beta D glucose ester ठीक है so ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਿਆ ਵਾ so that is also an inactive form of the abscisic acid clear so ਇਹ inactive form ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ but ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ requirement ਹੁੰਦੀ ਹੈ they get to be converted into the main active form clear so next is transportation that is basically carried out by both the xylem as well as the phloem but it is normally much more abundant in the phloem sap by means of the phloem sap they has to be translocated from the one portion towards the another portion okay and next is how the abscisic acid redistribution in the leaf resulting from the alkalization of the xylem sap during the water stress ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਟਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸਕਾਰਸਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਸਕਾਰਸਿਟੀ ਵਿਲ ਲੈਡ ਟੂ ਦ ਕਲੋਜ਼ਰਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਸਟੋਮੈਟਾ ਹੁਣ ਸਟੋਮੈਟਾ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ that is with the induction of the abscisic acid and how abscisic acid has to be transported like ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ well watered condition ਹੈ and here we are having a water stress condition well watered condition ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ normal ਆਪਣੇ ਕੋਲ pH available ਹੈ that is of pH 6.3 ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਬੀ 6.3 to 7 ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊਟਰਲ ਆ ਗਏ pH ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ this abscisic acid when in a well watered condition abscisic acid ਜਿਹੜਾ ਵਾ that has to be
uptaken. Xylem sap ਜਿਹੜਾ that favors the uptaking of the undissociated form of the abscisic acid by means of the mesophyll cells. ठीक है, whereas this water stress condition, during water stress condition ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ alkalinity है xylem sap ਦੀ, that will favors the dissociation of the abscisic acid ਜਿਹੜੀ protonated form है abscisic acid ਦੀ towards that of the deprotonated form, that is abscisic acid negative. ठीक है, सो ये ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਬਸਿਸਿਕ ਐਸਿਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਐਬਸਿਸਿਕ ਐਸਿਡ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਈਜ਼ਲੀ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ. ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੈਟ ਟੂ ਬੀ ਈਜ਼ਲੀ ਡਿਫਿਊਜ਼ਡ from that of the membrane under the water conditions, and abscisic acid ਜਿਹੜਾ ਵਾ it will readily reaches towards the guard cells, and that will allow the stomata to be closed on. Clear? So normal well watered condition ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ abscisic acid ਹੈ that has to be transported in form of abscisic acid in a protonated form. But in case of water stress condition, when pH has to be raised at 7.2 to above that, ठीक है, so they get to be dissociated into the abscisic acid negative form. ठीक, सो ये मैम्ब्रेन तो आ वाली मैम्ब्रेन तो ईजली पास ऑन नहीं हो सकता हैगा. जस्ट दे हैज़ टू बी ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम द xylem tissue towards the guard cells, where they will allow the addition of the abscisic acid, and they will allow the closing of the stomata under the water stress condition.